Snake worship holds profound significance in Kerala. The snake worshipped as a deity is at the same time seen as a symbol of fear. Kerala's serpent worship is a culture where belief and fear, mythology and science coexist. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരാംശം കാണുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. കാരണം ഭൂമിയിൽ കരയിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായ ജീവികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സർപ്പം. ആ സർപ്പത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലാണ് പിന്നീട് ബാക്കി ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പിന്നീട് വന്നു ചേരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള നിലയിലും പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം നാഗൻ ആണ് എന്നുള്ളത്. കാരണം അനന്തൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു അനന്തതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഗൻ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അനന്തൻ ആണ് ആദ്യം ഭഗവാന്റെ മെത്തയായിട്ട്, അതായത് സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണൻ്റെ ശൈയായിട്ട് പോലും ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരാൾ, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത അനന്തൻ, ആ അനന്തൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകളാണ് സർപ്പങ്ങൾ. ആ സർപ്പങ്ങളെ ഈശ്വരതുല്യമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനായിട്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം അതുതന്നെയാണ്. For centuries, the snake worship has been part of everyday life in Kerala. Concepts such as Nagaraja, Nagayakshini and Sarpayakshi exist in Kavu and temples. These beliefs are closely connected to lineage, fertility, health and protection of land. നാഗരാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അനന്തനാണ് തുടക്കം, അതിനുശേഷം വാസുകി, പിന്നീട് അഷ്ടനാഗങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട്. നാഗരാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അനന്തൻ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സർപ്പ സങ്കല്പം തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജകീയമായിട്ടുള്ള രാജസഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് വാസുകിക്കുള്ളത്. As a result of these beliefs, many people in Kerala hesitate to kill snakes. Ideas like serpent curse and divine punishment strongly influence public behavior. പാമ്പുകളെ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പാമ്പുകളെ ആരാധിക്കുകയും അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹിംസ നടത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ പാലിച്ചു വരുന്നത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതല്ലാതെ മറിച്ച് ഉള്ള ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹാനികൾ വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായിട്ടോ ഒക്കെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ധാരാളം കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുമായി ഭക്തർ ഇവിടെ എത്തുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് സദ്ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. While this creates fear on one side, it is also unintentionally contributes to snake conservation. Kerala's folklore and oral traditions are filled with stories about snakes. In ancient times, it was believed that if a snake bit someone, the same snake could be summoned to take back its venom. Not scientifically proven, such stories remain part of cultural belief. Rituals performed in temples and sacred groves further strengthen these beliefs. One of the most significant centers of serpent worship in Kerala is the Mannarashala Sri Nagaraja temple. It is one of the oldest and most renowned temples dedicated to Nagaraja. Thousands of serpent idols fill its sacred grove, a space where faith and nature merge. According to sacred belief, Kerala was born out of penance. It is said that Lord Parashurama, seeking redemption after destroying the Kshatriyas, threw his divine axe into the sea. The sea receded and the reclaimed land came to be known as Kerala.
However, the newly formed land was saline and barren. Distressed Parashurama performed intense penance and prayed to Nagaraja for blessings. With divine grace, serpents spread their sacred presence across the land. The soil lost its salinity and Kerala gradually became fertile and lush. Parashurama then requested Nagaraja to permanently reside and protect this land. Years passed. In this sacred lineage lived a childless couple, Vasudevan and Sridevi, who were deeply devoted to serpent worship. One day, a devastating forest fire engulfed this region. Many serpents were injured. Moved by compassion, the couple treated them with sandal paste, ghee, herbal medicine, and prayers. After the fire, the hot scorched land eventually cooled, and the place came to be called Manarashala, meaning the cooled land after heat and fire. Pleased by their devotion, Nagaraja appeared before them and granted a divine blessing. He himself would be born as their child. In time, Sridevi gave birth to twins. One was a human child and the other was a five-hooded serpent child. The serpent child was believed to be the incarnation of Nagaraja. Later, the divine serpent chose to reside in the family's sacred underground chamber, Nilavara, promising to protect the lineage and bless devotees before entering divine repose, affectionately called Muttashan. The serpent declared the annual special worship in the chamber would be sufficient for prosperity and peace. The ritual continues to this day. He also established a unique spiritual order. The eldest woman of the family would lead the worship as Amma. That began the rare tradition of female priesthood at Manarashala. The sacred grove nearby Appapankavu is believed to be the roaming ground of the divine serpent. Preserved in its natural state, it symbolizes living divinity within nature. Over time, Amma became respectfully known as Valyamma, the spiritual head and maternal figure of the temple. Among the most respected was Savitri Antarjanam, who served for 75 years with strict discipline and devotion. Her presence became the spiritual center of the temple. When Valyamma attains Samadhi, unique rituals are performed. Within the temple's sacred ecological boundary, it is believed that if a snake bite occurs, the Valyamma bears spiritual responsibility. Thus, Manarashala is not merely a temple, it is a sacred landscape where mythology, matrilineal tradition, serpent worship, penance, ecology, and living ritual heritage converge. One remarkable outcome of faith is how it influences the environment. In Kerala, in temples where snakes are worshipped, no trees are ever cut because snakes prefer cool, shaded areas and avoid direct sunlight, which can burn their skin. To provide a safe habitat for them, the temple surroundings are kept lush and forested with the ideals of a nestle among the large trees. This practice is not only respects the snake's natural behavior but also contributes to the conservation of forest ecosystem. Through such legends and beliefs, serpent worships in Kerala evolved. Here, the snake is not merely an animal, it is a divine presence, a guardian of lineage, a symbol of both fear and devotion. These beliefs have shaped generations, sometimes creating fear, sometimes ensuring protection. Yet one question remains. Beyond belief, what is the real relationship between humans and snakes? When the snake worshipped as a deity suddenly appears in a courtyard, how do people respond? Does the image of the divine change when confronted with reality? ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പാമ്പുകൾ എത്തുമ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കാര്യം മണ്ണെണ്ണ, ഡീസൽ, ലോഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പാമ്പുകളുടെ ദേഹത്ത് ഒഴിച്ചാൽ പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് പല ആൾക്കാരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾ റെസ്ക്യൂവിനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പലയിടത്തും ഈ മണ്ണെണ്ണ, ഡീസൽ, വെളുത്തുള്ളി പോലുള്ള ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കലക്കി ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. തികച്ചും ഒരു അബദ്ധവശാലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അത്. കാരണം പാമ്പുകളുടെ ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണ, ഡീസൽ, ലോഷൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഡാമേജ് ആവും. പാമ്പിൻ്റെ സ്കിന്നിലാണ് പാമ്പിൻ്റെ സെൻസിങ് പവർ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആൾ നടന്നു വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജീവി പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ
ഈ ജീവിയുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് പാമ്പ് തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്കിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന മണ്ണെണ്ണ, ഡീസൽ, ലോഷൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാമ്പിൻ്റെ ദേഹത്തൊഴിക്കുകയോ പാമ്പിന് അതുകൊണ്ട് മാരകമായ പൊള്ളലുകൾ ഏൽക്കാനുള്ള സംഗതികൾ വരുത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. സ്വാഭാവികമായും പാമ്പുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരല്ല. അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുകയോ നമ്മിൽ നിന്നും ബോധപൂർവമായോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിമിത്തം മാത്രമേ പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടി കിട്ടാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 95% പാമ്പുകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള ബൈറ്റ് ഏൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വളരെ കുറവാണ്. ഒരു പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടേണ്ട കടി, അതുമൂലം ഉണ്ടാകേണ്ട മരണം, ആ മരണത്തിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെസ്ക്യൂവിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ പാമ്പും രക്ഷപ്പെടണം. പാമ്പും സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവനും ജീവിതവും ഒരു റെസ്ക്യൂവർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ജീവൻ സംരക്ഷിച്ച് ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഒന്നുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാമ്പുകൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരല്ല എന്ന് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ പാമ്പുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പാമ്പ് അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളെ കടിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, എലി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, എലി ഉണ്ടാകുന്ന മാളങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മൾ അടയ്ക്കുക. വീടിൻ്റെ ജനലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തുറന്നിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിറകോ മറ്റ് പൊക്കമുള്ള സാധനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കരുതി വെച്ച് അതിനകത്തുകൂടി എലി വീടിനകത്ത് കയറി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, വീട്ടിനകത്ത് എലി കയറി വരുന്ന അടുക്കള ഭാഗം വഴിയായിരിക്കും മിക്കവാറും എലികൾ കയറി വരുന്നത്. അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് വീട്ടിനകത്തേക്ക് എലികൾ മാളം തോണ്ടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ മാളങ്ങളെ അടച്ച് വീടും പരിസരവും മാക്സിമം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പാമ്പുകൾ ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ അധികമായിട്ട് പാമ്പിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നതല്ല. രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റാൽ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോവാം. പക്ഷെ മറ്റുള്ള പാമ്പുകൾ ഇപ്പം മൂർഖണ്ണമായി കടിച്ചാലും അണലി കടിച്ചാലും ശങ്കുരേൻ്റെ കടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏകദേശം 5 മണിക്കൂറാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം. പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജവെമ്പാലയുടെ കടി ഏറ്റവും മാരകമായ കടിയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ രാജവെമ്പാല കടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനല്ല. രാജവെമ്പാലയുടെ കടി എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. പാമ്പുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ എലികളുടെ വർധന ഉണ്ടാവുകയും ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ കൃഷിനാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും എലിയുടെ വർധനവ് കാരണം മനുഷ്യന് പ്ലേഗ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടുകയും മനുഷ്യരെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നത് ഈ പാമ്പുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പാമ്പുകൾ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഒരു പാമ്പ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് റെസ്ക്യൂ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രകാരം PVC പൈപ്പ് വെച്ച് തുണി ബാഗ്, വലിയ തുണി ബാഗുണ്ട്, തുണി ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുവരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മതിലിൻ്റെ സൈഡ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പാമ്പിനെ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പാമ്പിനെ എടുത്ത് അതിനെ സുരക്ഷിതമായി ബാഗിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി സുരക്ഷിതമായിട്ട് ആണ് പാമ്പുകളെ നമ്മൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും. റെസ്ക്യൂ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി പാമ്പുകളെ എടുക്കുക, ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പാമ്പുകളെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് റേഞ്ച് ഓഫീസിനകത്ത് തന്നെയുള്ള RRT റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം എന്ന് പറയുന്ന അവരും പിന്നെ റേഞ്ചിൻ്റെ ഓഫീസറും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നതും. ഒരു പാമ്പിൽ ഒരു ദൈവികതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും. അപ്പോൾ ആ പാമ്പുകളെ
അതിനെ തല്ലാതെയും കൊല്ലാതെയും അവർ സൂക്ഷിക്കുകയും അതെങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു, അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉദാഹരണം, ഒരു 15 കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഒരു പാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കുകയും അത് ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് എത്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു അറിവ് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പാമ്പിന് മറ്റ് കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ അതിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു വളരെ സഹായകരമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നതിൽ. From his experience, one truth becomes clear: snakes do not hunt humans. They act in defense when threatened. Yet he also pointed out something remarkable. In Kerala, the belief that snakes are divine often prevents people from killing them. Fear of curse, religious reverence, spiritual hesitation. All of this knowingly or unknowingly contribute to snake conservation. Having explored faith and lived experience, we now enter the world of science. Keralites are actually, they are worshipping the snakes for a very long period of time. So they are actually not at all killing, and the majority of Keralites are actually feared of snakes, and they are not ready to kill the snakes. So that is actually indirectly it is conserving the snake population in our state actually. Snakes are aggressive, but actually it is not against the humans. Most of the times they are aggressive against their prey. Almost all the snakes are actually very highly active predators, and they will catch the prey by hunting, and so that is actually aggressive. But human snake interaction is not because of the aggressiveness of the snakes. It is most of the times we are disturbing the snakes. Maybe it is attacking against that, or maybe it is defending, it is attacking, or otherwise sometimes it will feel that our leg or our hand or something, it will be identified as a prey, so that immediately that will try to bite and capture. So that is the thing actually happened. We can't say that it is simply aggressive against the human beings. There is no such a behavior as far as snakes are concerned, and some of the snakes are actually very shy also. Even king cobras that will never come to human and try to attack it. It will be they flee away from the human beings. Almost all the snakes in our state is in the evening period, or maybe it is in the night period. So it is not because of any of the fearness or something like that. We are simply walking through the areas where the snake population is there and their prey is there. So as I told that, it is misunderstanding that our feet or our hand or something is as a prey, and immediately it will capture or it will bite. So that is most of the times. And why the depth is there, the person who identified that the snake has been bite has occurred, then most of the snake the death are actually by fear and maybe cardiac problem they are dying in, not by simply because of the snake bite. Suppose we are giving immediately the antivenom and the rescue, the hospital medical care may not be dying that much. And snakes are considered to be the secondary consumers, or maybe it is in the predatory list or in our food chain. It is very important. So when they are completely removed from any of the ecosystem, there will be a collapse in the ecosystem as well as in the food chain. Since these rodents will increase and such type of pest will be increasing, and that is nobody is there to control such type of organisms, it will be a very major problem for any of the agricultural country or any of the landscape. It will be a very major problem. Snakes are actually very important in maintaining the ecological balance, because they will be hunting the rodents, mainly that is rats and such type of organisms. So that is one way that is actually it is helping the entire our agriculture as well as all other things, the stored grains as well as other type of prey. The pest can be easily eroded, or that can be killed by the snake itself. So they are very important in maintaining the ecological balance in any of the ecosystem, especially in the agricultural field. As like our country is concerned, snakes are very important. Our major pest of our agriculture are the rodents, especially when they are just before ripening and all these things. It is coming into the stored grain also, that is the
rodents are actually considered to be one of the very major pests. Snakes, both poisonous as well as non-poisonous snakes are actually playing a very major role in controlling the pest. So that is actually, it is one of the very major things. Sometimes we will call it as the rat snake is actually the friend of the farmer. For the conservation of the snakes, we can do the thing as like I told, that is we can rescue them from the human populated areas and release into the forest areas. That is one thing that we can do it. Another thing is that we have to monitor the population of the snake in each of the, in our country, in our every nation, every states we have to monitor and map the wherever the snakes are there, wherever the snake population is high or low, and wherever the snake bite is more. So such type of things we can do it, and we can conserve the snake, and we have to educate the people first. That is, we have to make an awareness that the snakes are not to be killed organisms, or that is, we can rescue them and we can they will help us in some way, and it is give the people and some identification markers that what are the common poisonous snakes and non-poisonous snakes. Most of the times the people simply kill all the snakes whatever they will see, but that is not at all needed. The kukri as well as the rat snake and all such type of wolf snakes, all these things they will be misunderstanding as the poisonous snakes, and they will indiscriminately kill that particular snake. So that type of things, we by public awareness only we can make the snakes, that is for the conservation we can do it. From his explanation, it becomes clear that snakes are not inherently aggressive. They are vital to ecological balance. From controlling rodent population to playing key roles in the food chain, their presence is essential. Reducing human-snake conflict requires awareness and education. Interestingly, he too acknowledged in Kerala, faith often prevents people from harming snakes. Indirectly, it aids conservation. So, what is snake? A god or a creature? Faith signifies it. Fear makes it dangerous. Science places it within nature. But one truth remains. A world without snake would be a world out of ecological balance. It is time to move from fear to knowledge, from knowledge to respect. Practice through rescue and safe handling reduces conflicts and prevents unnecessary killings. Science educates and spreads awareness, ensuring people understand the snake's role in the ecosystem. In the world of faith, the snake is divine. In the world of science, it is ecological reality. Between the two lies the human mind. Together, faith, practice and science guide us to respect snakes, protect them, and in turn, preserve the balance of nature.